samstapako lokanam hitakarino tribhuvane manyo sharanyakaro manyo sharanyakaro Radha Krishna Padara Vinda Bhajana Nandhena Mataliko Radha Krishna Padara Vinda Bhajana Nandhena Mataliko Vande Rupa Sanatano Ragutyago Shri Jiva Gopala Go Bande Rupa Sanatano Ragujako Shri Jiva Gopala Go Bande Rupa Sanatano Ragujako Shri Jiva Gopala Go So we are continuing with the nectar of instruction. We're going to go on today to text number 10. Huh? We didn't finish 9? You want me to finish it? I thought I finished it. Okay, if you want me to continue with 9, we'll do 9. We'll finish it. I think I finished it actually, but okay, we'll read first 9. Vaikunthaj janito vara madapuri tatra pirasotsavad vrindaranyad udarapani ramanat tatrapi govardhana radhakundam ihapi gokulapate preman rita plavanat Koryad asya virajato giritate sevam vivekinaka. The holy place known as Mathura is spiritually superior to Vaikuntha, the transcendental world, because the Lord appeared there. Superior to Mathura Puri is the transcendental forest of Vrindavan because of Krishna's Rasa Lila pastimes. And superior to the forest of Vrindavan is Govardhan Hill, for it was raised by the divine hand of Sri Krishna and was the site of his various loving pastimes. And above all, the super excellent Sri Radha Kund stands supreme, for it is overflooded with the ambrosial nectarian prem of the Lord of Gokul, Sri Krishna. Where then is that intelligent person who is unwilling to serve the divine Radha Kund, which is situated at the foot of Govardhan Hill?
শ্রী ভগবানের চিহ্ন হস্তের দ্বারা উত্তোলিত হয়েছিল এবং সেখানে নানাবিধ প্রেমময় লীলাবিলাস হয়েছিল এবং সেই সবের ঊর্ধ্বে পরম রমণীয় রাধাকুণ্ড হল সর্বোত্তম স্থান। তার কারণ তা গোকুলরাজ শ্রীকৃষ্ণের অমৃততম প্রেমের বন্যায় প্লাবিত হয়েছিল। সুতরাং এমন কোনো বিবেকী ব্যক্তি কি কোথাও আছেন যিনি গোবর্ধন পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত এমন পরম রমণীয় রাধাকুণ্ডের সেবা করতে উল্লাসমান? We read the first paragraph. There are only 2 paragraphs in the purport. We read the first one. I'll read the second one. In Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, it is stated that when Sri Chaitanya Mahaprabhu first visited the area of Brajabhumi, he could not at first find the location of Radhakund. This means that Sri Chaitanya Mahaprabhu was actually searching for the exact location of Radhakund. Finally, he found the holy spot, and there was a small pond there. He took his bath in that small pond and told his devotees that the actual Radhakund was situated there. Later, the pond was excavated by Lord Chaitanya's devotees, headed first by the 6 Goswamis, such as Rupa and Raghunath Das. Presently, there is a large lake known as Radhakund there. Sri Rupa Goswami has given much stress to Radhakund because of Sri Chaitanya Mahaprabhu's desire to find it. Who then would give up Radhakund and try to reside elsewhere? No person with transcendental intelligence would do so. The importance of Radhakund, however, cannot be realized by other Vaishnava Sampradayas, nor can persons uninterested in the devotional service of Lord Chaitanya Mahaprabhu understand the spiritual importance and divine nature of Radhakund. Thus Radhakund is mainly worshipped by the Gaudiya Vaishnavas, the followers of Lord Sri Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণনা করা রয়েছে যে প্রথম ব্রজভূমি দর্শনকালে মহাপ্রভু রাধাকুণ্ডের সন্ধান পাননি। এর অর্থ এই যে যখন তিনি সঠিকভাবে রাধাকুণ্ডের অবস্থান অন্বেষণ করছিলেন, অবশেষে তিনি সেই পবিত্র স্থানের সন্ধান পান। তখন সেখানে একটি ছোট্ট পুষ্করিণী ছিল। তিনি সেই পুষ্করিণীটিতে স্নান করেন এবং ভক্তদেরকে বলেন যে ওই স্থানে রাধাকুণ্ড অবস্থিত। পরে ষড় গোস্বামীদের মধ্যে বিশেষত শ্রী রূপ ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নেতৃত্বে পুষ্করিণীটি আরও খনন করা হয়। আজও সেখানে সেই বৃহৎ শ্রী রাধাকুণ্ড বর্তমান। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু এই রাধাকুণ্ড আবিষ্কার অভিলাষ করায় শ্রী রূপ গোস্বামী স্থানটির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাই রাধাকুণ্ডই জগতের সর্বোত্তম ভজনস্থল। ভজনাথ চতুর্থী রাধাকুণ্ডে বাস করেন। কিন্তু যারা বড় ভক্ত নন, যারা অন্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব, তারা এই স্থানের পারমার্থিক গুরুত্ব ও অপ্রাকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন না। কেবল মহাপ্রভুর অনুগত গৌর ভক্তগণই এই মহিমা অনুভব করে রাধাকুণ্ডের সেবা করেন। So in text number 7, we were reading about that Rupa Goswami was describing how to develop taste for the holy name. He was saying you have to keep chanting. Just like the sugar cane, you chew the sugar cane, but if you have jaundice, it tastes very bitter. You have to keep chewing it. So same way with the holy name. You have no taste for the holy name. You have to keep chanting. And keep chanting. Gradually you develop a taste. So, if one is able to develop a taste for the holy name and to get rid of the contamination from his heart,
In other words, if one is able to get through an artha nivritti and actually come to the stage of being very fixed and developing a transcendental taste for the chanting of the holy name, then one may think about going to Vrindavan and residing in Vrindavan. And of course there's procedures when you get to Vrindavan, taking shelter of a devotee and doing your bhajan intensely, 24 hours a day. So after coming to Vrindavan, Vrindavan's a big place. Where should you go in Vrindavan? So Vrindavan ekti boro jayga. Amader Vrindavane jaoya uchit. Just like we should reside in a holy place, in the Nectar, in his Bhakti Rasamrita Sindhu, or the Nectar of Devotion, it describes living in a holy place like Mathura. So Mathura is Mathura district is very big, it encompasses, many places. So where should you live? So in this text, number 9, Rupa Goswami is analyzing the different places and telling us which one is superior to which one, what's the hierarchy of the spiritual places, and bringing us to the topmost place, which he describes to be Radhakund. So he mentions, the spiritual world superior to the material world, and superior to the spiritual world is Mathura, because in Mathura we say the Janmastan, the birthplace of Lord Krishna, is there. So that's a very holy place that the Lord chooses to appear in this world, in that place. The temple of Keshav is there, Keshavaji is there. The Lord Chaitanya had gone there, Lord Krishna. So Lord Krishna appeared in Mathura. It's a holy place, and he had other pastimes there in Mathura, like he came, after he'd gone to Vrindavan, he came back to Mathura and he killed Kamsa there, and there was a wrestling match, and so Krishna did so many things there in Mathura. So Mathura is certainly a holy place, particularly because the Lord took his birth there, and we go there to see that temple where the place where the Lord appeared. But even more holy than his birthplace, Rupa Goswami said, even better than the birthplace, Mathura, is the 12 forests of Vrindavan, because it's in the forests of Vrindavan Krishna performed Rasa Leela. Krishna, of course, performed many pastimes in the forest. There were different demons coming there. Krishna would kill the different demons, like Agatsura and Bakasura and so on. And Krishna would enjoy pastimes with his cowherd boyfriends, herding the calves and cows there in the forest of Vrindavan. But he also had his pastimes with the gopis, and he'd come in the night and dance Rasa Leela with the gopis. Krishna
গোপ সখাদের সঙ্গে অনেক লীলাবিলাস করেছেন এবং তিনি গোপীদের সঙ্গেও লীলাবিলাস করেছেন, রাসলীলা করেছেন। So when Krishna was in Mathura, his pastime there was with his parents, so it was Vatsalya Ras. So higher than Vatsalya Ras is this Madhurya Ras, where Krishna is with the gopis at Rasa Leela. মথুরাতে কৃষ্ণ বাৎসল্য রস আস্বাদন করেছিলেন, কিন্তু এই বাৎসল্য রসের চেয়েও মাধুর্য রস বেশি শ্রেষ্ঠ এবং তিনি বৃন্দাবনে গোপীদের সঙ্গে রাসলীলায় মাধুর্য রস আস্বাদন করেছিলেন। But when Krishna dances Rasa Leela, there's many different kinds of gopis there. কিন্তু কৃষ্ণ যখন রাসলীলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন তখন বিভিন্ন ধরনের গোপী ছিলেন সেখানে। Some of the gopis, not all the gopis are Nityasiddha, not all the gopis have come from the spiritual world. Some are coming up, they've just become pure and they're just getting ready to go to the spiritual world. সমস্ত গোপীগণ নিত্য সিদ্ধ ছিলেন না, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বদ্ধ থেকে তারা গোপী রূপ ধরে গোপী হয়ে তারা রাসলীলা অংশগ্রহণ করেছিলেন। And some of the gopis are from the forest. When Lord Ramachandra was there in the forest, he met the great sages and they desired to have a conjugal relationship with him. They were attracted to Lord Ramachandra. So Lord Ramachandra told them to come in his next incarnation. So these great sages, they all took birth in the family of the gopis in Vrindavan, the cowherd women in Vrindavan, and they became gopis, and they're also there at Rasa Leela. এই গোপীগণের মধ্যে কেউ কেউ আবার রামচন্দ্রের লীলাতে তারা মহান যোগী ঋষি ছিলেন, তারা রামচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং মাধুর্য রস আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন, মাধুর্য রস অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তো সেই কারণে তারা পরবর্তীকালে কৃষ্ণলীলায় গোপীর রূপ নিয়ে তারা কৃষ্ণের রাসলীলা অংশগ্রহণ করতে পেরেছিলেন। And then the personified Vedas, they also desired to understand the glories of the Lord's pastimes like Rasa Leela, so they were given the benediction that they could also come as gopis and take part in the pastime. তো এইভাবে বিভিন্ন মহান ব্যক্তিদেরকেও আশীর্বাদ কৃপা করা হয়েছিল যে তারা গোপীর রূপে এসে রাসলীলায় অংশগ্রহণ করতে পারে। Of course, only gopis can take part in Rasa Leela. Lakshmi was not able to take part in Rasa Leela because she couldn't take up the mood of the gopi. শুধু গোপীগণই রাসলীলা অংশগ্রহণ করতে পারেন, লক্ষ্মী দেবী তিনি রাসলীলা অংশগ্রহণ করতে পারেন না, কারণ গোপীর মতো ভাব তার নেই। It said Mother Lakshmi she went to Braja and she great tapasya, and she was begging the people of Vrindavan, please, I want to take part in Rasa Leela. তখন মা লক্ষ্মী বৃন্দাবনে গিয়ে তপস্যা করছিলেন এবং ব্রজবাসীদের কাছে প্রার্থনা করছিলেন যে আমার উপর কৃপা করুন, আমি যেন বৃন্দাবনে জন্ম নিয়ে কৃষ্ণের রাসলীলায় অংশগ্রহণ করতে পারি। But Mother Lakshmi could not give up her queenly attributes. Her nature is a goddess of fortune. She couldn't just become a cowherd woman and pick up cow dung and take care of cows and cook milk all day. That's not the nature of the goddess of fortune. So it was so much against her nature that even though she did great austerities, she was not able to actually become a gopi. কিন্তু মা লক্ষ্মী তিনি একজন গোপীর মতো কাজকর্ম বা স্বভাব অর্জন করতে পারেনি, তার ছিল রানীর মতো রাজকীয় তার স্বভাব বা লক্ষণ। তো সেই কারণে একজন গোপী যেরকম সারাদিন গোবর পরিষ্কার করে ঘুঁটে দেয়, দুধ গরম করে, এই সমস্ত কাজগুলো করার মতো স্বভাব তিনি অর্জন করেননি, সেই কারণে তিনি অনেক সাধনা করার পরেও তিনি গোপী হতে পারেন না। Lord Shiva also took part in Rasa Leela. He transformed him. He took bath in one of the kunds there and took a body of a gopi, and he also danced in the Rasa Leela. But then Krishna told him, this is not really for you, you're not a gopi, your duties are otherwhere. So Lord Shiva he was given another service. What's his name? Became Gopeshwar Mahadev, right? Gopeshwar, the Lord of the gopis. Yeah. So. তো ভগবান শিব তিনিও চেয়েছিলেন রাসলীলা অংশগ্রহণ করে নৃত্য করতে কৃষ্ণের সঙ্গে, কিন্তু তিনি কৃষ্ণ যখন দেখলেন তিনি বললেন যে না, এটা তোমার
ঠিক হবে না, তুমি এখানটা শুধু গোপীরা রাসলীলা অংশগ্রহণ করতে পারে। তখন শিবজি একজন গোপীর রূপ ধারণ করে গোপী হয়ে রাসলীলা অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং সেই গোপীর তার নাম হয়েছিল গোপেশ্বর মহাদেব। So we see many different gopis all taking part in Rasa Leela, and so it wasn't quite so pleasing and satisfying to Srimati Radharani. এই কারণে অনেক গোপীগণ রাসলীলা অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং এটা শ্রীমতী রাধারানীর ঠিক সন্তুষ্টি বিধান করেনি। So even more exalted than the 12 forests of Vrindavan where the Rasa Leela is performed is the Govardhan Hill, because Krishna picked up the Govardhan Hill and held it up for 7 days just to protect the inhabitants from the wrath of Indra. The inhabitants of Braja and all the cows and everything, they all came under Govardhan Hill and they were protected from the wrath of Indra by the grace of Govardhan. যদিও বৃন্দাবনের অরণ্যগুলিতে কৃষ্ণ রাসলীলা করেছিলেন, কিন্তু বৃন্দাবনের অরণ্যগুলির চেয়েও শ্রেষ্ঠ হলো গোবর্ধন পর্বত, কারণ গোবর্ধন পর্বতটি শ্রীকৃষ্ণের হাতের দ্বারা হস্তের দ্বারা উত্তোলিত হয়েছিল এবং 7 দিন ধরে এটি ব্রজবাসীদের বিভিন্ন গাভী বাছুর সব ব্রজবাসীর সবাইকে এটি আশ্রয় প্রদান করেছিল, তাই জন্য এটা বেশি শ্রেষ্ঠ। Of course, there were many different pastimes performed on Govardhan Hill. I was telling how Krishna sometimes would make the gopis pay tax, and there were caves there also where the cowherd boys, where Krishna and played, and the gopis sometimes they'd all play. They would enjoy many pastimes on the bank, on the hill of Govardhan. They would collect the fruit and flowers which would grow there from the trees, and they'd bring the cows to eat the grass which grew there, and very nice water was flowing from the waterfalls from the Govardhan Hill, water for drinking and water for bathing. এবং গোবর্ধন পর্বতকে কেন্দ্র করে অনেক লীলাবিলাস শ্রীকৃষ্ণ করেছিলেন, যেরকম তিনি গোপীদের থেকে আয়কর আদায় করতেন যখন তারা গোবর্ধনের পাশ দিয়ে বাজারে ঘি মাখন এইসব নিয়ে যেত, এবং তারপরে গোবর্ধন পর্বত অনেক কিছু দান করত বৃন্দাবনবাসীদের জন্য, যেরকম সুন্দর বৃক্ষগুলির ফল উৎপাদন করত এবং সেখানে গাভীদের জন্য বাছুরদের জন্য খুব সুন্দর ঘাস হতো এবং সেখানে জলের ধারা প্রবাহিত হতো, ঝর্ণা থেকে খুব সুন্দর জল প্রবাহিত হতো যেটা তারা পান করার কাজে এবং স্নানের কাজে ব্যবহার করতে পারত। When the gopis, they glorify the Govardhan Hill. There's that famous verse in the 10th canto which describes Achahamad Adri Abala Haridasa Varya Yat Rama Krishna Charana Sparasha Pramodha. Like this, the gopis are glorifying Govardhan Hill, that he's the best of all the devotees of Lord Hari, because he does so much service for Lord Krishna and for all the devotees. একটি শ্লোকে গোবর্ধন পর্বতের মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে যে তিনি হরির সমস্ত দাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি কৃষ্ণের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেবা সম্পাদন করেছেন। And his service, his greatest service, was that he defeated the wrath of Indra by allowing Lord Krishna to hold him up for 7 days. এবং তার সেবা এত মহত্বপূর্ণ ছিল যে তিনি ইন্দ্রকে পর্যন্ত পরাস্ত করেছিলেন, কারণ ইন্দ্র সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে গোবর্ধন পর্বতের কোনো ক্ষয়ক্ষতি করতে পারেনি। Pulastya was a great yogi with mystic powers. He could fly and he was carrying Govardhan, but he couldn't even pick up Govardhan. Govardhan became so heavy when he got to Vrindavan that he couldn't even, Pulastya couldn't pick him up, but Lord Krishna picked him up and held him for 7 days and nights. পুলস্ত্য ঋষি অনেক শক্তিশালী ছিলেন, তিনি আকাশ পথে উড়ে যেতে পারতেন, কিন্তু তিনিও গোবর্ধন পর্বতকে নিয়ে যেতে সমর্থ হচ্ছিলেন না। যখন গোবর্ধন পর্বত মথুরার উপর দিয়ে যাচ্ছিল তখন তিনি এত ভারী হয়ে গেলেন যে পুলস্ত্য ঋষি তাকে ওখানে নামিয়ে রাখতে বাধ্য হলেন। And how does this relate to Krishna's dealings with his devotees? This is actually very nice arrangement for Krishna, because it means the gopis and Krishna, they can be looking at each other continually for 7 days and nights. এবং গোবর্ধন পর্বতের নিচে আশ্রয় পাওয়ার ফলে ব্রজবাসী এবং শ্রীকৃষ্ণ খুবই প্রীত হয়েছিলেন, কারণ তারা 7 দিন 7 রাত ধরে কৃষ্ণকে দর্শন করতে পারছিলেন এবং কৃষ্ণ ব্রজবাসীদেরকে দুনয়ন ধরে দর্শন করতে পেরেছিলেন। So Srimati Radharani and the gopis, usually they cannot look at Krishna because he's a boy and they're young girls, they're not married yet.
So the unmarried girl, she cannot talk to a boy. It's very bad. The culture is like that, very strict. Young girls, they cannot mix freely with the boys. So the gopis were always feeling, oh, and Krishna would go away all day in the forest and they wouldn't even see him. But when Krishna picked up the Govardhan hill, then he called everybody come. So the gopis could all be there and they could be there right next to Krishna, looking at Krishna. And Krishna could also be looking at them. And this way they could be very happy, satisfied. Nobody would complain. Because it's a special situation, Krishna has to he's holding up the Govardhan hill. The gopis have to be protected. So there was no fault on their part. They could be there with Krishna and they could enjoy his company continually for 7 days and nights. So, গোপীগণের অনেক ইচ্ছা ছিল কৃষ্ণকে বেশি করে দেখার, কিন্তু তারা কৃষ্ণকে বেশি দেখতে পারতেন না, কারণ তখন সংস্কৃতি এত কঠোর ছিল যে অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা একে অপরের দিকে তাকাতে পারবে না, দর্শন করতে পারবে না। তো গোপীগণ হয়তো খুব অল্প সময়ের জন্যই কৃষ্ণকে দর্শন করতে পারতেন, তো এবং কৃষ্ণ তাদেরকে দর্শন করতে পারতেন না। কিন্তু এটা যখন গোবর্ধন পর্বতকে কৃষ্ণ তার বাম হস্তের অঙ্গুলির উপরে উত্তোলন করলেন, তখন তারা যারা গোপীগণ তারা কৃষ্ণকে সবসময় দেখতে পাচ্ছিলেন, কারণ তখন এটা বিশেষ ইমার্জেন্সি সময় ছিল এবং কেউ তাদের বারণ করতে পারতেন। এইভাবে কৃষ্ণ সর্বদা তাদেরকে দর্শন করতে পারতেন এবং তারাও কৃষ্ণকে সর্বদা দর্শন করতে পারতেন। So Govardhan becomes Krishna's transcendental umbrella and protects not only Krishna and all the cows and all the Brijbasis. They're all protected by Govardhan, and Govardhan defeats the wrath of Indra. এবং এই গোবর্ধন পর্বতটি কৃষ্ণের চিন্ময় ছত্র রূপে সেবা করেছিলেন কৃষ্ণ, এবং ব্রজবাসী এবং কৃষ্ণকে রক্ষা করেছিলেন ইন্দ্রের প্রচন্ড কোপ থেকে। So Govardhan Hill is very great, even of all among the 12 forests of Vrindavan, Govardhan is very special there. এই কারণে বৃন্দাবনের দ্বাদশ বন অপেক্ষা গোবর্ধন খুবই মহান এবং শ্রেষ্ঠ। But then at the end of Govardhan is Radhakund, and Rupa Goswami says this Radhakund is the best of all places. এবং এই গোবর্ধনের মধ্যে রাধাকুণ্ড হলো সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান, যেটা রূপা গোস্বামী বর্ণনা করেছেন। But Prabhupada writes here in the purport, the importance of Radhakund cannot be realized by other Vaishnava sampradayas. রূপা গোস্বামী এখানে লিখছেন যে অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায় রাধাকুণ্ডের মহিমা উপলব্ধি করতে পারবে না। Yeah, there are 4 Vaishnava sampradayas, but it's only the followers of Lord Chaitanya Mahaprabhu who give great importance to this place, Radhakund. 4টি বৈষ্ণব সম্প্রদায় রয়েছে, কিন্তু আমাদের যে বৈষ্ণব সম্প্রদায় যারা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী, শুধুমাত্র তারাই রাধাকুণ্ডের এই উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য অনুধাবন করতে পারে। Some people may come there, some Vaishnavas may come there, they're coming there because of Krishna, not because of Srimati Radharani. They're coming there and say, oh, this is Shamakund. They give more importance to Krishna rather than Srimati Radharani. অনেক বৈষ্ণবগণ ওখানে আসেন কারণ ওখানে শ্যামকুণ্ড রয়েছেন, তারা ভাবেন যেটা কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তারা ওখানে আসেন। রাধাকুণ্ডের জন্য তারা ওখানে আসেন না। Before Chaitanya Mahaprabhu appeared, people just worshipped Krishna. You didn't see Radha Krishna temples. It was only Krishna who was being worshipped. It was Chaitanya Mahaprabhu who explained the position of Srimati Radharani and how she's the Ladini Shakti of Lord Krishna, and Lord Krishna is the Supreme Lord and he should never be alone, he should be with his consort. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে মানুষগণ শুধু কৃষ্ণকে পূজা করতেন, কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এসে রাধারানীর মহিমা গৌরব তিনি প্রকাশ করেছেন এবং তারপর থেকে রাধা কৃষ্ণের বিগ্রহের পূজা ব্যাপকভাবে শুরু হয় এবং তিনি বলেছিলেন যে কৃষ্ণ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান, তিনি একা থাকতে পারেন না, তার যুগল রাধারানী তার দরকার, তার সঙ্গে থাকা উচিত। Among the 4 sampradayas, the Nimbarkar Sampradaya, they worship Radha and Krishna. অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে শুধু নিম্বার্ক সম্প্রদায় রাধা এবং কৃষ্ণ ভজন করে। The other sampradayas, Vishnu, Swami, they worship Krishna,
but they don't worship Radharani. অন্যান্য সম্প্রদায় যেমন বিষ্ণু স্বামী তারা শুধু কৃষ্ণকে পূজা করেন, রাধারানীকে করেন না। Or the Sri Vaishnavas from Ramanuja, they worship more, they will worship Sitaram, Lakshman, Hanuman, they will worship Lord Nrsingadev, they won't worship Krishna. They will sometimes, but not much. But if they worship Krishna, maybe they'll worship Krishna with his wife Rukmini, Rukmini Krishna. শ্রী সম্প্রদায় তারা রাধা কৃষ্ণের পুজো অত বেশি করে না, তারা হয়তো রাম সীতা লক্ষ্মণ হনুমান অথবা কৃষ্ণ রুক্মিণী কৃষ্ণ বিগ্রহ দ্বারা পূজা করেন বেশিরভাগ সময়। So unless they're connected with Lord Chaitanya Mahaprabhu, they don't understand the actual position of Radha Kund. এবং যতক্ষণ না তারা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ধারার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ততক্ষণ তারা রাধা কুণ্ডের মহিমা উপলব্ধি করতে পারে না। And to actually understand fully the significance of Radha Kund, you have to actually hear from devotees like Rupa Goswami, who is the direct disciple of Lord Chaitanya Mahaprabhu. রাধা কুণ্ডের মহিমা সম্পর্কে অবগত হতে হলে আমাদেরকে শ্রী রূপ গোস্বামীর মতো, যিনি কিনা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সরাসরি প্রত্যক্ষ শিষ্য, তার কাছ থেকে শ্রবণ করতে হবে রাধা কুণ্ডের মহিমা। Rupa Goswami and Raghunath Das Goswami, they both give a lot of importance to Radha Kund, and they often resided there, especially Raghunath Das Goswami, he resided there on the banks of Radha Kund. রূপ গোস্বামী এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামী রাধা কুণ্ডের উপর অনেক জোর দিয়েছেন, তারা প্রায়ই রাধা কুণ্ডের নিকটে বসবাস করতেন এবং বিশেষ করে রঘুনাথ দাস গোস্বামী রাধা কুণ্ডের তীরে থাকতেন। So Prabhupada said that Radha Kund is mainly worshipped by the Gaudiya Vaishnavas who follow Lord Chaitanya Mahaprabhu. Prabhupada বলছেন যে রাধা কুণ্ড বেশিরভাগ সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দ্বারাই পূজিত হয়। We give importance to Radha Kund not simply because of Krishna, but because of Srimati Radharani, because she's the pleasure potency of Lord Krishna, and she's the person who gives all pleasure to Lord Krishna. আমরা শ্রী রাধারানীর প্রতি বেশি মনোনিবেশ করি, এবং কারণ শ্রী রাধারানী হলেন কৃষ্ণের আল্লাহনীয় শক্তি এবং তিনি কৃষ্ণকে সবসময় আনন্দ প্রদান করেন। We want to get the blessings of Srimati Radharani. By pleasing Srimati Radharani, if Radharani is pleased with us, then she can introduce us to Krishna. আমাদের রাধারানীর কৃপা অবশ্যই দরকার। আমরা যদি রাধারানীকে প্রসন্ন করতে পারি তাহলে তিনি আমাদেরকে কৃষ্ণের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন। So Srila Bhaktivinoda Thakur and Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, they also have their house there in Radha Kund. ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এবং ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাদের গৃহ ছিল রাধা কুণ্ডের নিকটে। And Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada had actually come there to Radha Kund to give lecture. The Babajis had all come, but when he began to speak on the Upanishads and speaking philosophy from the Upanishads, then the Babajis, they all went away. They were not inclined to hear. They simply wanted to hear Leela. ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর যখন রাধা কুণ্ডের নিকট গিয়ে প্রবচন দিয়েছিলেন, তখন অনেক বাবাজিরা সেই প্রবচন শোনার জন্য এসেছিলেন, কিন্তু তিনি যখন উপনিষদ থেকে বিভিন্ন দর্শন ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন, তখন বাবাজিরা সেই স্থান ত্যাগ করলেন, কারণ তারা শুধু লীলা শুনতে চেয়েছিলেন। So they don't understand the importance of philosophy. তারা দর্শনের গুরুত্ব অনুভব করতে পারেন। But Bhaktisiddhanta Saraswati, before presenting Leela, first you want to have a good knowledge of Sambandha and make sure the proper philosophical understanding is there, otherwise all the Leelas will be misunderstood. কিন্তু শ্রী ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর চেয়েছিলেন যে সম্বন্ধ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান থাকা উচিত। আমাদের যদি দর্শন সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান না থাকে তাহলে আমরা লীলাগুলোকে ঠিকঠাকভাবে বুঝতে পারবো না। So although here in this verse residence at Radha Kund is glorified, and they said, oh, you're very unfortunate if you don't go and stay there, but we saw when in Prabhupada's time, when one of the devotees from ISKCON went there to stay at Radha Kund, Prabhupada had another devotee go there to bring him back. কিন্তু রাধাকুণ্ডের এত মহিমা আমরা বর্ণনা করছি, কিন্তু
একজন ইসকনের ভক্ত যখন রাধাকুণ্ডে গিয়ে বাস করতে চেয়েছিলেন, প্রভুপাদ আরেকজন ভক্তকে পাঠিয়েছিলেন তাকে নিয়ে আসার জন্য। Prabhupada didn't want our devotees just to go there independently because it's very dangerous that you get the wrong association. শিলা প্রভুপাদ একাকী ভক্তদের ওখানে পাঠাতে চাননি, কারণ ওই স্থানটিতে গিয়ে সে খারাপ সঙ্গে পড়ে যেতে পারে। Sometimes people think, oh, what's the harm? They're also Krishna devotees. They're also chanting Hare Krishna. They're also in the holy place. What's the difference? There is a big difference. You have to be very careful. You go to these places, you have to be very, very careful. তো কেউ বলতে পারে যে রাধাকুণ্ডে যারা বাস করছে তারা তো সবাই ভক্ত, তারাও হরে কৃষ্ণ নাম করছে, তাহলে সমস্যাটা কি, ক্ষতি কি? কিন্তু আসলে অনেক বড় পার্থক্য রয়েছে। There are many different deviations and different sects, different other groups. They will teach something very different. And if you learn something different, then it's very hard to correct it and to come back into the proper understanding. সেখানে অনেক সম্প্রদায়, অপসম্প্রদায় তারাও ওখানে বাস করেন, এবং কেউ যদি তাদের থেকে কিছু গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে তাহলে তার যে মূল শিক্ষা কৃষ্ণ ভক্তি, তাহলে সেই শিক্ষায় তার ফিরে আসাটা খুবই কষ্টকর হয়ে যাবে। So there are many people residing there at Radhakund in the dress of Babaji. We say Babaji because they're following the dress, the renunciation of people like Raghunath Das Goswami, who was he took renunciation. He lived there at Radhakund. So they wear the white color cloth. They don't wear saffron dress. Saffron dress is the color of the material world. But the white color, that's the color of some Paramahansa, one who's beyond the material world. তো সেখানে অনেক বাবাজিরা, তারা বাবাজি বেশে সেখানে সাধন ভোজন করেন, এবং তারা হাঁটু সমান তারা কাপড় পরিধান করেন, এবং তারা সাদা কাপড় পরিধান করেন, কারণ তারা গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করেন না। তারা ভাবেন যে গেরুয়া হলো জড়জাগতিক বর্ণ, এবং সাদা বস্ত্র হলো পরমহংসদের জন্য। So they may wear the white dress of the Babaji, the renounced order, and they may be living there in Radhakund, but we have to see what is their behavior, what is their sadhana, what is their spiritual practice. তো তারা সেখানে বাবাজি বেশে সাধন ভজন করতে পারে, কিন্তু আমাদের দেখা উচিত যে তারা কতটা সাধন করছে, তাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের, দৈনন্দিন জীবনের মাপকাঠি কতটা উচ্চ। Because it's clearly stated that if you have even a tinge of material desires and you go there and try to do that bhajan, you will not be successful, or rather you'll simply commit offense. এবং বলা হয়েছে যে আপনার হৃদয়ে যদি সামান্যতম জড়জাগতিক কলুষ থাকে, এবং আপনি যদি সেই অবস্থায় কলুষীয় স্থানে গিয়ে ভজন করার চেষ্টা করেন, তাহলে আপনি কখনোই সফল হতে পারবেন না, এবং আপনি অনেক বড় অপরাধ করে ফেলবেন। So this nectar, this Upadeshamrita has to be understood in a very systematic manner. You have to learn from the beginning how to apply this philosophy. উপদেশামৃত খুব সতর্কভাবে, বিধিগতভাবে শ্রবণ করে আমাদের এই জ্ঞান অর্জন করা উচিত। আমাদের প্রথম থেকে সবকিছু শেখা উচিত। Just like sometimes, you know, when we meet people doing yoga, they say, oh yeah, I'm doing yoga, I'm doing asanas, and you ask them, are you vegetarian? Are you doing the yam niyam? And they say, no, I'm not doing that. I just do the yoga asanas. And so then you haven't done the first step or second, how you can do the third step? কেউ কেউ বলে যে আমরা যোগা করি, তো তখন যদি প্রশ্ন করে আপনারা কি নিরামিষাশী হয়েছেন বা যম নিয়ম প্রাণায়াম ইত্যাদি করেন, বলছে না আমরা কিছু করি না, আমরা শুধু যোগাসন করি। তো তারা প্রথম স্তরগুলো পালন না করে তারা একেবারে সরাসরি তৃতীয় স্তরে গিয়ে পালন করার চেষ্টা করছে। So here also in Upadeshamrita, Srila Rupa Goswami began teaching a Vacho Vegam, Manasa Krodha Vegam. Control the different Vegas, the urge to speak, the mind's demands, the actions of anger, the urge of the tongue, the belly, the genital. If we have not conquered these urges, we have no business in Radhakund. তো এখানে রূপ গোস্বামী প্রথম শ্লোকে বর্ণনা করেছেন যে কেউ যদি বাক্যের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, মনের বেগ, উদর এবং হস্তের বেগ এগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে বা দমন করতে সমর্থ হয়নি,
তাহলে তিনি কখনোই রাধাকুণ্ডে গিয়ে তিনি ভজন করতে পারবেন না এবং তিনি সফল হতে পারবেন না। So we may go, however, and visit, and we can take some water on our head. If you feel you're really qualified, you can go take your bath in the Radha Kund if you feel you're very qualified. But be very cautious, be very well behaved, don't do any of it. And there are other ways to also serve Radha Kund. Just like sometimes Govinda Maharaj, His Holiness Bhakti Bringa Govinda Maharaj, he brought devotees there and they cleaned everything. They got brooms and brushes and buckets of water and they went around and they cleaned everything around the Radha Kund. They swept it all, made it very clean. It's a very nice seva to do. And you can also serve Radha Kund by offering obeisances, doing dandabats around the Radha Kund. That's also very nice. Just like people also do dandabats around Govardhan Hill. Some Govinda Maharaj also did that with Sachinanda and Swami and some other devotees. I think also that Kirtanir devotee, what's his name? I forget. No, from Mauritius, the boy from Mauritius. Not Prabhupada disciple. Huh? No. Anyway, but there were several of them. They went and they did Dandabat Parikrama around Govardhan Hill. It takes a month, take a while, you know, 4 hours a day, something like that. You can do it. That's a very nice seva. Go around the Govardhan Hill, offer obeisances every day. Or you can just go around Radha Kund and Shama Kund, offer obeisances. Or you can get a broom, even better, you get the broom and you sweep and clean the place. তো আপনি রাধাকুণ্ডে যেতে পারেন এবং গিয়ে সেই জায়গাটা দর্শন করে আসতে পারেন এবং আপনি সেখানে জল আপনার মাথায় মস্তকে অর্পণ করতে পারেন এবং আপনি যদি নিজেকে অনেক বেশি যোগ্য মনে করেন তাহলে আপনি স্নান করতে পারেন, কিন্তু আপনাকে খুবই সতর্কভাবে আপনাকে আচার ব্যবহার করতে হবে যাতে কোনো অপরাধ না হয়ে যায়। এবং আপনি সেখানে গিয়ে আরেকটা সেবা যেটা ভক্তিবৃন্দ গোবিন্দ মহারাজ তিনি করে থাকেন, যে তিনি রাধাকুণ্ডের চারপাশটা তিনি তার দল নিয়ে যান এবং সেটি পরিষ্কার করেন খুব সুন্দরভাবে। চারপাশটা যেসব ময়লা আবর্জনা আছে রাধাকুণ্ডে সেটা তিনি পরিষ্কার করেন এবং অনেকে রাধাকুণ্ডের চারপাশে দণ্ডবাদ পরিক্রমা করতে পারে। ভক্তরা যেরকম গোবর্ধন পর্বতের চারপাশে দণ্ডবাদ পরিক্রমা করে, দীনেশ গোবিন্দ মহারাজ এবং সচিদানন্দ স্বামী, ওনারা 1 মাস যাবৎ দণ্ডবাদ পরিক্রমা করেছেন এবং এইভাবে রাধাকুণ্ডের চারপাশেও দণ্ডবাদ পরিক্রমা করা যেতে পারে, কিন্তু সেটা খুব সতর্কভাবে। So that humble service is very much recognized by Srimati Radharani and appreciated by Lord Krishna. We offered some humble service like that. Just like Shamananda Prabhu, he used to clean the Rasasthala where Krishna dances Rasa Leela. He was cleaning the Rasasthala every day, and one day he found one of the ankle bells from Srimati Radharani's anklets. এবং সেখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেবা করা যেতে পারে এরকম, এবং এই সেবাগুলো শ্রী রাধারানীকে অত্যন্ত প্রসন্ন বিধান করে এবং কৃষ্ণ প্রশংসা করেন এরূপ সেবার। এবং আমরা জানি যে শ্যামানন্দ প্রভু তিনি রাসলীলার স্থলগুলি তিনি পরিষ্কার করতেন এবং তিনি একবার রাধারানীর চরণের নুপুর তিনি পেয়ে গেছিলেন সেই পরিষ্কার করতে করতে স্থানটি। And when he found this, he found it later on, Gopi came to get it from him, and he was blessed. They gave him a new name. They changed, because his name was Dukhi Krishna Das, they changed his name to Shamananda, and they gave him a special tilak. They put that ankle bell, they put it on his forehead, made a special tilak, and down to today, the followers of Shamananda in that line of disciplic succession, they all put that same tilak, which was given to him by Srimati Radharani. তো এই সেবা দ্বারা তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন করেছিলেন গোপীগণকে এবং গোপীরা এসে রাধারানীর নুপুর দিয়ে শ্যামানন্দ পণ্ডিতের কপালে তিলক কেটে দিয়েছিলেন এবং তার যে সেই সম্প্রদায়ের অনুগামীরা তারা এখনও সেই রকমভাবে তিলক পরিধান করে এবং এটি তারা তাকে নতুন নাম দিয়েছিলেন দুঃখী কৃষ্ণদাস। So Srila Prabhupada's personal desire was not very much eager for our devotees to spend too much time at Radha Kund, because of the influence of all the Babajis there, that their association would certainly, that we would learn something different than what Prabhupada is teaching us, because he knew
that the mood of the Babajis there is very different from what Prabhupada is teaching us, which Prabhupada is teaching us the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu. শিল প্রভুপাদ ওখানে চাইতেন না যে ভক্তরা গিয়ে অনেক সময় অতিবাহিত করুক, কারণ ওখানে অনেক বাবাজিরা রয়েছেন এবং তারা তাদের ভাব দ্বারা প্রভাবিত করতে পারেন ভক্তদেরকে, এবং আমরা যারা প্রভুপাদের অনুগামী তাদের যে বাবাজিদের ভাব একটু আলাদা, কারণ আমরা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের ভাব নিয়ে থাকি এবং সেটা পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে তাদের সঙ্গে প্রভাব। তাই জন্য প্রভুপাদ অত বেশি তিনি বারণ করেছেন বেশি সময় না দিতে হবে। So we have to be very cautious in these kind of holy places, because there's always a danger to meet the wrong people. And so it's very important, you go to a place like Radhakund, you want to go with the devotees, you don't want to go alone. এই কারণে এই সমস্ত তীর্থস্থানে খুব সতর্কভাবে যাওয়া উচিত, কারণ এখানে অনেক ভুল ধরনের লোকজন থাকেন এবং তাদের পথ সঙ্গে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই জন্য একাকী যেতে বারণ করা হয়েছে, আপনি ভক্ত সঙ্গে রাধাকুণ্ডে যাওয়া উচিত। So many people are there and they're all going to Radhakund, and yeah, I'm also devotee, I'm devotee. I was talking one day, I was going around Govardhan Hill and I met one man, and I was talking to him, and he told me, he said, yeah, I come to Govardhan every Purnima, every full moon I come and do parikrama. He was telling me, I said, oh really, every Purnima, you must be a very great devotee, you must be a really good devotee. He said, yes. He said, not only Krishna, I worship all the gods. মহারাজ একজন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, দেখা পেয়েছিলেন যখন তিনি গোবর্ধন পরিক্রমা করছিলেন। তো সেই লোকটি বলল যে আমি প্রত্যেক পূর্ণিমাতে গোবর্ধন পরিক্রমা করি, এবং মহারাজ বললেন তাহলে আপনি তো খুবই উন্নত ভক্ত। সে বলে হ্যাঁ, আমি খুব উন্নত ভক্ত, এবং তিনি আরও বলেছিলেন যে আমি শুধু কৃষ্ণ না, আমি সমস্ত দেবী দেবতাকে পূজা করি। So, you know, he didn't understand Krishna is the supreme God and all the other gods are his servant. He thought it's all one, you know, he was Mayavadi and personal, but somehow he had some attraction for Govardhan Hill. So, সে জানতো না যে কৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর ভগবান এবং সমস্ত দেবদেবীগণ তার সেবক। তো তিনি সবাইকে এক মনে করে পূজা করতেন, এবং এটা তার মায়াবাদী ধারণা। So Prabhupada is warning us how this Radhakund is very special for the Gaudiya Vaishnavas. Other people, they come there, but they don't really understand the real significance, because they're not so much in the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu. They're not following the Goswamis, they're not following Rupa and Raghunath. রাধাকুণ্ডে এই কারণ প্রভুপাদ বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন, এবং বলা হচ্ছে অন্য সম্প্রদায়ের ভক্তরা তারা রাধাকুণ্ডের প্রকৃত মহিমা উপলব্ধি করতে পারে না, কারণ তারা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভাব তারা অবলম্বন করতে পারে না। Okay, have we got any questions today? There's no remedy. But there is another statement from the Shastra mentions, in this age, the holy name is even more merciful than the Lord. All the offenses to the Lord can be removed by chanting the holy name. How can we understand this contradictory statement? Yes. Well, both are true. We have to, but the question is, appears like some contradictory statement is there. Devotee is quoting that if we offend the holy name, then there's nothing you can do to overcome it if you commit an offense against the holy name. But what is it? If we offend the devotee, if you offend the devotee, you can overcome that by chanting the holy name. So the holy, huh? Oh, if we offend the Lord Himself,
we can overcome that by chanting the holy name. If we commit some offense against Lord Krishna, the Lord, we can overcome that by chanting the holy name. But on the other hand, in this age of Kali, the holy name is most merciful. in the age of Kali, the holy name is the most important, most merciful, because if we do all kinds of offenses, we can chant holy name and then we can nullify all our offenses by chanting the holy name. So it's just a contradiction. We have to understand. তো একটি প্রশ্ন এসেছে যে আমরা ভগবানের চরণে অপরাধ করলে আমরা হরিনাম করে সেই অপরাধ থেকে ক্ষমা পেতে পারি, কিন্তু ভগবানের পবিত্র নামকে বেশি করুণাময় বলা হয়, তো সেই নামের প্রতি অপরাধ করলে আমরা আর কোনো আমাদের রাস্তা থাকে না নাম অপরাধ খণ্ডন করার। তো আমরা কীভাবে এটা ভালোভাবে বুঝতে পারি? If we offend the holy name, if we offend Krishna, we can overcome that offense by chanting the holy name. Right? Because the holy name is merciful. আমরা যদি কৃষ্ণ চরণে অপরাধ করি তাহলে আমরা পবিত্র নাম জপ করে সেই অপরাধ থেকে ক্ষমা পেতে পারি, কারণ ভগবানের পবিত্র নাম বেশি ক্ষমাশীল। Yes, just like people are doing deity worship. Someone may be doing deity worship and committing some offenses. So they can nullify these offenses by their service to the holy name, by the chanting of the holy name. So it's very important that people who are doing deity worship, that they're also very strictly chanting the holy name, because that will protect them from any offenses they may have committed in chanting the holy name. এবং বলা হচ্ছে যে যারা বিগ্রহ সেবা করেন তাদের বেশি নিষ্ঠা সহকারে তাদের জপ করা উচিত, কারণ বিগ্রহ সেবা করার কালে যদি তারা কোনো অপরাধ করে থাকে জপের মাধ্যমে সে অপরাধ খণ্ডন করা যেতে পারে, কিন্তু তাদের অত্যন্ত কঠোর জীবনযাপন করা উচিত যাতে অপরাধ না হয়। But if we offend the holy name, what's the second part? Well, there's no contradiction. I don't see any contradiction. The holy name, all kinds of offenses can be removed by chanting the holy name. And the first part is that if we offend Krishna, we can chant the holy name to remove the offense. But the process for chanting, the process for deliverance in this age is the chanting of the holy name. You can't think, I will worship Shalagram Shila. I've made an offense in the holy name, so I will worship Shalagram Shila. This is not very good thinking. We want to chant the holy name. If we want to chant the holy name properly, that way then we become qualified to worship Shalagram Shila. If you can't chant the holy name properly, how will you ever worship Shalagram Shila? Shalagram Shila is meant to be worshipped by those who are in pure goodness, Brahmanas. So, the holy name can deliver us from offenses, but it cannot deliver us from an offense against a pure devotee. If we commit Vaishnava aparad, the chanting of the holy name cannot nullify that offense. We have to get forgiveness from the devotee himself. আমরা যদি ভক্তদের চরণে অপরাধ করি তাহলে আমরা হরিনাম করে সেই অপরাধ থেকে মুক্তি পেতে পারি না। আমাদের সেই ভক্তদের চরণে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাদের যদি ক্ষমা করে দেয় তখনই বৈষ্ণব অপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। But chanting the Lord's holy name can certainly nullify offenses. For example, offenses in service, offenses to the holy Dham, offenses, for example, in seva to the deities, when we commit some offense, we've done something like that. So we can nullify these offenses through the chanting of the holy name.
But if we offend the devotee, we have to go to the devotee and get forgiveness. আমরা বিভিন্ন অপরাধ যেরকম বিগ্রহ সেবাকালীন অপরাধ বা ধাম অপরাধ বা সেবাজনিত অপরাধের গুলো থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি নাম জপের মাধ্যমে, কিন্তু আমরা যদি ভক্তদের চরণে অপরাধ করি তাহলে আমরা নাম জপ করে মুক্তি পাবো না, আমরা তাদের চরণে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলে একমাত্র মুক্তি পাওয়া সম্ভব। And we have to chant the holy name without offense to get relief from these offenses. And if our chanting is offensive, then it won't nullify other offenses. We have to learn to chant the holy name with purity, with a sincere heart, and avoid offenses. Then it can nullify offenses. So the pure holy name has to be there. অপরাধ রহিত হয়ে নাম জপ করা উচিত। অপরাধ রহিত যদি না হয় তাহলে অন্যান্য অপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না হরি নাম জপ করার মাধ্যমে। At least namabas, at least it must be on the level of namabas, the intermediate name, the shadow of the name. If it's namaparad, it's not going to nullify offenses. It's going to create more offenses. এবং অন্তত নামাভাসের স্তরে জপ করা উচিত এবং সেই জপের মাধ্যমে অপরাধ খণ্ডন সম্ভব। যদি নামাভাসের নিচে স্তরে জপ হয় তাহলে সেটি আরো অপরাধকে বর্ধিত করে দেয়, অপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। Actually, the real question she wants to ask maybe is, since the holy name is so merciful, it can remove all kinds of offenses. Why if we offend the holy name, then there's no remedy? Then this is not so merciful. If we offend the holy name, there's no remedy. The holy name can destroy all our other offenses, but if we offend the holy name, then there's no remedy for overcoming the offenses to the holy name. No, there is a remedy for offenses to the holy name. The remedy is to chant the holy name itself purely. Offensive chanting is better than not chanting. Offensive chanting will attract the mercy of a devotee, and a devotee will come and instruct the offensive chanter how to improve the quality of his chanting, so that his chanting can come to a higher level, at least to the level of namabas. And in that way, then he will be able to get relief from his offenses. So the one can be relieved from the offenses in the holy name. It comes by chanting the holy name without offense, or at least the namabas. তো নাম অপরাধ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হলো বেশি নিষ্ঠা সহকারে এবং শুদ্ধভাবে নাম জপ করার চেষ্টা। নাম জপ না করার চেয়ে অন্তত অপরাধযুক্ত নাম জপ করার চেষ্টা, কারণ অপরাধযুক্ত নাম জপ করলে ভক্তরা আকৃষ্ট হবেন এবং ভক্তরা এসে ভক্তকে তিনি নির্দেশনা দেবেন যে কীভাবে শুদ্ধ নাম জপ করা যেতে পারে, তার নামের যে গুণগত মান কীভাবে উন্নত করা যেতে পারে। তখন সেই ভক্তের নির্দেশনায় সে যদি জপ করে তখন সে উত্তরোত্তর তার নামের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে এবং এইভাবে সে অন্তত নামাভাসের স্তরে জপ করলে তখন তার সেই নাম অপরাধ খণ্ডন হয়ে যাবে। Namabas means trying to avoid offenses and feeling very sorry in the heart that he's chanted with offense and desiring to chant the name purely. নামাভাস হলো যে মনে প্রাণে শুদ্ধ নাম জপ করার চেষ্টা এবং অপরাধ যাতে না হয়ে যায় সেই জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হৃদয় থেকে। Next question coming from Satyavati. Satyavati is asking, is Vishnu and Krishna same person but two names, or they're completely the same? If it's the same, then why they have different names? Vishnu. Well, generally, are Vishnu and Krishna the same? Why are they the same, or are they different? So Krishna refers to the two-armed form of Krishna playing the flute, in threefold bending form with a peacock feather. Generally, we think of Krishna in Vrindavan, but we also see Krishna in Mathura and Krishna in Dwarka. So Krishna is generally two-armed form Krishna, but Vishnu is the expansion of Krishna. So there are Vishnu expansions like the Purusha avatars. There's Garbhodakashayi Vishnu, Shirodakashayi Vishnu, Karanadakashayi Vishnu, the three Purushas who are responsible for the creation of the material world. Like Karanadakashayi Vishnu is residing in the Kosha ocean, and then Garbhodakashayi Vishnu is in each universe. He
Vishnu expands into each universe, the bottom of the universe, and then he expands into the heart of all living entities and into every atom as Kshirodakashaya Vishnu. So this Vishnu, like the Vishnu is also the super soul. But Krishna, he is in Goloka Vrindavan, he's playing his flute. In Goloka Vrindavan, he's a cowherd boy. Vishnu is not a cowherd boy. Vishnu is the consort, Vishnu is with Lakshmi, the goddess of fortune. Lakshmi is the consort of Vishnu, or Lakshmi Narayan. But Krishna is different. Krishna has his wives in Dwarka, like Satyabhama and Rukmini. And Krishna is also, we know Krishna in Vrindavan, his pleasure energy is Srimati Radharani. কৃষ্ণ এবং বিষ্ণুর মধ্যে পার্থক্য কি রয়েছে? তো কৃষ্ণ হলো তার দ্বিভুজ রূপ, তার ত্রিভঙ্গ ললিত রূপ, যিনি কিনা মূলত বৃন্দাবনেই লীলাবিলাস করে থাকেন এবং তার গোপীগণের সঙ্গে তার বিভিন্ন লীলা থাকে। কিন্তু বিষ্ণু হলো তিনি মূলত পালনকর্তা এবং তিনি লক্ষ্মীপতি, তিনি লক্ষ্মী দেবীর পতি এবং তিনি তিনটি রূপে তিনি বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করেন। যেরকম কারণদাক্ষায় বিষ্ণু কারণ সমুদ্রে সাহিত্য থাকেন, ক্ষীরদাক্ষায় বিষ্ণু, গর্ভদাক্ষায় বিষ্ণু বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন এবং ক্ষীরদাক্ষায় বিষ্ণু প্রত্যেকটি জীবের হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে বিরাজ করেন। অবশ্য কৃষ্ণেরও দ্বারকায় মহিষগড় রয়েছে, কিন্তু কৃষ্ণের আসল যে পার্ষদ তারা হলেন গোপী। Another question from Jamunapriya Devidasi. This is to you. Thank you so much for your excellent class. The pastimes between Krishna and the gopis are so sweet. If we always hear these pastimes, then we will lose our taste to these materials, concocted loving stories. Is that true? Is that true? Is it true that if we always hear the pastimes of Krishna with the gopis, we'll lose our taste for the material world? Loving stories in the material world. For Loving stories. loving stories in the material world. We'll lose our attraction for hearing loving affairs of the material world if we hear the pastimes of Lord Krishna with the gopis. প্রশ্ন হলো যে আমরা যদি গোপী এবং কৃষ্ণের লীলা সমূহ শ্রবণ করি, তাহলে কি আমরা এই জড়জগতের যে প্রেম গল্প সেগুলোর প্রতি আমরা কি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলতে পারবো? Yes, that is true. If you have a genuine desire to give up loving affairs of the material world, then you can find great attraction, great solace, great comfort in hearing the pastimes of Krishna with the gopis. And you never think to try to imitate or to enjoy such a mundane, perverted affairs in the material world. আপনি যদি জড়জগতের প্রেম ভালোবাসার গল্প থেকে সরে গিয়ে রাধা কৃষ্ণের চিন্ময় লীলা সম্পর্কে শ্রবণ করার রুচি জাগ্রত করতে পারেন, তাহলে সেটা খুবই ভালো। কারণ জড়জগতের এই প্রেম হলো আসলে চিন্ময় প্রেমের বিকৃত রূপ বা প্রতিফলন। Okay, thank you. Srila Prabhupada ki jai. So tomorrow we'll do 10. Tomorrow we'll do 10. Text 10. Today my microphone was not working, he said. So I had to speak loudly so that your Oh, microphone catches my really? voice. I don't know how much